আমাদের লেসন 2 ক্লাস 8 এর লেসন 2 এর নাম হচ্ছে ক্লাউডস। মেঘ আমরা সবাই দেখেছি। তো সেই ক্লাউডস সম্পর্কে একজন পাকিস্তানি রাইটারের লেখা আমরা এখানে পড়ব। ইন্তিজার হোসেন born in 1923 is a famous writer from Pakistan who writes short stories and novels in Urdu and also columns for newspapers in English. He has received many awards in Pakistan, India and the Middle East. The Seventh Door and Leaves are among his books translated into English. His Urdu short story Badal has been translated as আচ্ছা, তাহলে he was born in 1923. He is a famous writer. He writes not only short stories but also novels. মানে হচ্ছে উপন্যাস। তিনি উপন্যাসও লেখেন and he also writes in English newspaper. He has received many awards in Pakistan, India and the Middle East. মধ্যপ্রাচ্য, ইরাক, ইরান, এইসব এগুলোকে বলা হয় মধ্যপ্রাচ্য। The Seventh Door and Leaves are among his books translated into English. The Seventh Door and Leaves are two important books which were translated into English, and his Urdu short story Badal has been translated as Clouds by Raksananda Jalil. The present text is its edited version. RAKSHA Raksananda Jalil. আচ্ছা দেখো, let's share. Which season do you like the most? Name 3 objects of nature that are commonly seen in that season. Do you know the names of 6 seasons? The name of 6 seasons? 6 seasons in English. I know. জানো না? Hello? হ্যাঁ, Summer, monsoon, autumn, late autumn, winter and spring. Summer, monsoon or the rainy season, autumn, late autumn, Winter and spring. winter or spring. So which of the season do you like most? I like most of the summer. Summer. Why do you like summer? Because in that season I can eat many ice cream. Oh, very good. You can eat many ice cream in that season, so it is the favorite season to you. Can you name 3 objects of nature that are commonly seen in that season? ওই সিজনে দেখা যায় এমন 3টে জিনিসের খুব প্রায় দেখা যায়, এমন নাম বলতে পারবে? রেইন। হ্যাঁ, সামারে রেইন কম হয়। আচ্ছা, হয় না মনে, ঠিক আছে, ওকে। তারপর at the end of the summer some rains in the form of along with the kalboisaki comes. Next, another 2 things which you of summer which you like most, but which are commonly found. ওটা জানি না। The kites, chill and other birds, they are found to fly in the sky sometimes, and the these birds or animals are found to suffer from some sort of thirst, তৃষ্ণা থেকে কষ্ট পায়।
And another thing is that the fields and ponds, most of the fields and ponds where there is no water, they are found cracked because of the lack of rain. যাকে বলে ফুটি ফাটা হয়ে যায়। মাঠে যদি ঠিক গ্রীষ্মকাল দেখতে হবে বড় বড় ফাটল দেখা যায়, বিকজ অফ দি এক্সট্রিম হিট they are fully dried. From the list given below, point out the action that you dislike the most and give reason for your answer. From the list given below, নিচের তালিকা থেকে পয়েন্ট আউট দ্য অ্যাকশন দ্যাট ইউ ডিসলাইক দ্য মোস্ট অ্যান্ড গিভ রিজনস ফর ইউর আনসার। কোন জিনিসটা সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করো সেটা তুমি বলতে হবে। স্লিপিং, প্লেয়িং আর ওয়েটিং, হুইচ আর দ্য three things that you dislike most? Sleeping. Playing in the fields? Sleeping. Do you hate sleeping? No. Do you hate playing? Yes. Playing. In spite of being a young girl, you hate playing. This is not right. Playing is a very healthy thing, and you should play, or at least walking, wandering, and this is helpful to maintain our health. And the third thing, waiting. Is waiting liked by you? Sometimes. Waiting is liked by you, but to most of us, waiting is boring. Waiting to wait for something to get is monotonous, is full of some sort of discomfort. তোমার বোনকে যদি বলো যে এই থাম আমার পড়া হয়ে যাক তুই ওয়েট কর, সে ওয়েট করবে? না। বিকজ she does not know the importance of waiting. Waiting is not easily borne by many. Let's read. He wandered far in search of the clouds, down winding paths and alleys, till he reached the old mud hut. There he turned on to the dirt track. He saw a grass cutter coming from the other direction. A bundle of freshly cut grass balanced on his head. He stopped the man and asked, "Have you seen the clouds there?" Clouds? The grass cutter was amazed, as though he had been asked the most peculiar question. Yes, clouds. He was disappointed to see that the grass cutter was still mystified. Underline the word mystified. He walked on until he came upon a farmer plowing his field. He asked him the same question. Did the clouds come here? The farmer too couldn't make sense of the question. Clouds? He asked. Yes, cloud. He was asking after the clouds like a man who has lost a child and asks wayfarers if they have seen a child wandering. Perhaps the clouds too were lost children, and he was going around asking people about them, but no one could give him a satisfactory answer. This is the text I have just read. He wandered far in search of the clouds, down winding paths and alleys, till he reached the old mud hut. Who is he? This is the question. From the context, from the picture, we may guess that he was a person, he was a boy. Wandered means
move here and there without any specific purpose. He wandered. Here the word has been used in the sense of walking or traveling. He was wandering. He wandered far in search of the clouds. He went here and there in search of cloud. এখানে সেখানে গিয়েছিল মেঘের খোঁজে। ডাউন উইন্ডিং পাথস অ্যান্ড অ্যালিজ, আঁকা বাঁকা পথে গলিতে। টিল হি, উইন্ডিং মিনস জিগজ্যাক, ইন ইংলিশ উইন্ডিং মিনস জিগজ্যাক। টিল হি রিচ দ্য ওল্ড মাড হাট, যতক্ষণ না সে সেই পুরনো মাটির কুঁড়ে ঘরের কাছে পৌঁছয়। মানে দেয়ার ওয়াজ অ্যান ওল্ড মাড হাট অ্যান্ড হি wandered and at last he reached there, arrived there. There he turned on to the dirt track. He turned from a place where there was a dirt track. Dirt track means a track or way full of dust or dirty things. Here dust is called dirt. He saw a grass cutter coming from the other direction. A bundle of freshly cut grass balanced on his head. The boy saw a grass cutter, ঘাস কর্তনকারী, one who cuts grass is called grass cutter. What was the grass cutter doing? Was he cutting or cutting grass? No, he was returning from the other direction and he had already cut grasses and the bundle of freshly cut grass was balanced on his head. He stopped the man and asked, "Have you seen the clouds there?" সে সেই লোকটিকে থামালো এবং জিজ্ঞাসা করলো সে মেঘকে দেখেছে কিনা। তাহলে whenever the boy saw a grass cutter coming from the opposite direction, he asked him about the clouds. What was the question? Whether he had seen the clouds. And what was on the grass cutter's head? And there was a bundle of freshly cut grass and the bundle was balanced on his head. Clouds, this was the surprising question to the boy. এটাই ছিল মেঘ, এটা যেন অবাক হয়ে প্রশ্নটা করছে। দি গ্রাস কাটার ওয়াজ অ্যামাজড অ্যাজ দো হি হ্যাড বিন আস্কড দ্য মোস্ট পিকুলিয়ার কোশ্চেন। দি গ্রাস কাটার ওয়াজ ভেরি মাচ সারপ্রাইজড। অ্যামাজড মিনস সারপ্রাইজড বিকজ ইট ইজ জেনারেলি নট ফাউন্ড টু আস্ক অ্যাবাউট ক্লাউডস। সাধারণত কেউ মেঘ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে না, বিকজ ক্লাউডস আর ফাউন্ড ইন দ্য স্কাই and they remain as they are and nobody generally asks about them. But that very boy asked about the whereabouts of the cloud. So this question make the grass cutter surprised as though he had been asked the most peculiar question. যেন তাকে সবচেয়ে অদ্ভুত প্রশ্ন করা হয়েছে। Yes, clouds, হ্যাঁ মেঘ। He was disappointed to see that the grass cutter was still mystified. The boy was disappointed. হতাশ হয়ে পড়লো দেখে যে গ্রাস কাটার এখনও ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে, অর্থাৎ কনফিউজড হয়ে আছে। যে when the boy asked the grass cutter about the clouds, whether he had seen the clouds, the simple man could not make out the actual meaning of his question. Because Meg is easily seen and there are generally no question is asked about the clouds. He walked on until he came upon a farmer plowing his field. The second person whom the boy faced was a farmer. What was the farmer doing? He was plowing his field. সে তার মাঠে লাঙল করছিল। He asked him the same question. What was the question? Did the clouds come here? মেঘ কি এখানে এসেছিল? ওকে বলেছিল হ্যাভ ইউ সিন দ্য ক্লাউডস দেয়ার। এখানে বলছে ডিড দ্য ক্লাউডস কাম হিয়ার, মেঘ কি এখানে এসেছিল? আর ওকে বলেছে তুমি কি মেঘকে দেখেছিলে? The farmer too couldn't make sense of the
কোশ্চেন। হ্যাঁ, চাষিও কিন্তু তার প্রশ্নের মানে বুঝতে পারলো না, বিকজ দিস ওয়াজ অ্যান আনইউজুয়াল কোশ্চেন। হ্যাঁ, ক্লাউডস হি আস্কড, ইয়েস ক্লাউডস, মেঘ, হ্যাঁ সে জিজ্ঞাসা করলো মেঘ, বলে হ্যাঁ মেঘ। হি ওয়াজ asking after the clouds like a man who has lost a child and asks wayfarers if they have seen a child wandering. The farmer was asked about the clouds, and the boy played the role like a man who has lost his child and asked the travelers. Wayfarer here means travelers. লিখে নাও, TRAVELLERS, ট্রাভেলার্স মানে হচ্ছে, ট্রাভেলার মানে হচ্ছে পথচারী। ভ্রমণকারীও এখানে ভ্রমণকারী বা পথচারী, ওয়েফারার। তাহলে একজন মানুষ যে তার বাচ্চাকে বা শিশুকে হারিয়েছে, সে যেমন রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে পথচারীদের জিজ্ঞাসা করে যে সে কোনো বাচ্চাকে ঘুরতে দেখেছে কিনা। ইফ দে হ্যাভ সিন আ চাইল্ড ওয়ান্ডারিং, হ্যাঁ ওয়ান্ডারিং মানে এদিক সেদিক ঘোরা, উদ্দেশ্যহীনভাবে। পারহ্যাপস দি ক্লাউডস টু ওয়ার লস্ট চিলড্রেন, সম্ভবত সেই মেঘও যেন হারানো শিশু ছিল, যেন কথা বলেনি, হ্যাঁ তাদেরকে হারানো শিশু বলা হয়েছে। অ্যান্ড হি ওয়াজ গোয়িং অ্যারাউন্ড আস্কিং পিপল অ্যাবাউট দেম, এবং সে চারদিকে লোকেদেরকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল। বাট নো ওয়ান কুড গিভ হিম আ স্যাটিসফ্যাক্টরি আনসার। দি বয় আস্কড everyone he faced about the cloud, but no one could give him the satisfactory answer. Satisfactory মানে সন্তোষজনক, বা that could satisfy him. ঠিক আছে, satisfactory means that can satisfy someone. তাহলে কেউ তাকে satisfactory আনসার দিতে পারলো না, সন্তোষজনক অথবা প্লিজিং এরকম বলা যায়। এখানে নতুন শব্দগুলো দাঁড়িয়ে রাখবে। তা দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ আওয়ার টেক্সট। হোয়াট উই হ্যাভ লার্নড অ্যাবাউট দ্য স্টোরি লাইন অফ দি স্টোরি। ওয়ান্স আ বয় ওয়ান্ডার্ড হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার, অ্যান্ড হি আস্কড at first a grass cutter about the whereabouts of the clouds. Secondly, he asked a farmer about the cloud. But both of them could not make out or realize the actual meaning of the question, because the whereabouts of cloud is not generally asked by anyone. Second unit, দেখো page number 18. His mother was the first he had asked in the morning, Ammiji, where have the clouds gone? Who is gone where? Ammiji said, as if he had asked an exceptionally stupid question. Clouds, clouds, have you lost your mind, boy? Hurry up now and wash quickly, eat your breakfast and go to school. His mother was the first he had asked in the morning. তার মা ছিল প্রথম যাকে সকালবেলায় সে প্রথম প্রশ্নটা করেছিল। আম্মিজি, হোয়ার হ্যাভ দ্য ক্লাউডস গন? আম্মিজি, মেঘ কোথায় গেছে? হুয়াজ গন হোয়ার? আম্মিজি সেড, আম্মিজি তখন বলেছিল কে কোথায় গেছে? অ্যাজ ইফ হি হ্যাড asked an exceptionally stupid question. হ্যাঁ, as if মানে যেন, as though যেন। the boy had asked an exceptionally, that is an exception, that is like an exception, ব্যতিক্রমী মানে অসাধারণভাবে বোকা প্রশ্ন করেছে, ব্যতিক্রমী বোকা প্রশ্ন করেছে বলে মনে হলো। Then the boy answered. তাহলে what happened in the morning, after waking up from the
from bed, the boy asked his mother about the clouds. Then his mother also was surprised because this was an unusual question. Clouds, যখনই বলছে ক্লাউড তখন ক্লাউডস, হ্যাভ ইউ লস্ট ইউর মাইন্ড বয়, বাচ্চা তুমি তোমার মানে মনের ভারসাম্য হারিয়েছো, অর্থাৎ তুমি পাগল হয়েছো, হারি আপ, তাড়াতাড়ি করো, ওঠো এখন, ওয়াশ কুইকলি, ইট ইউর ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড গো টু স্কুল, তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ে স্কুলে চলো চলো। Dejectedly, he washed his hands and face and ate his breakfast and left home. হতাশাপূর্ণভাবে সে তার হাত মুখ ধুলো, প্রাতরাশ খেলো এবং বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, মানে বাড়ি ছেড়ে ঘুরতে বেরোলো আর কি। বাট দি কোশ্চেন স্টিল হন্টেড হিম। হন্টেড, দিস ইজ সামথিং নিউ ওয়ার্ড দ্যাট কামস এগেন অ্যান্ড এগেন টু আওয়ার মাইন্ড, ইজ কল্ড হন্ট। বাট দি কোশ্চেন স্টিল হন্টেড হিম, প্রশ্ন তাকে তার মনে বারবার এলো, হোয়ার ডিড দ্য ক্লাউডস গো, মেঘ কোথায় গিয়েছিল। হি রিমেম্বার্ড হোয়াট হি হ্যাড সিন দ্যাট দ্য নাইট বিফোর, তার মনে পড়লো সে আগের দিন রাত্রে কী দেখেছিল। ক্লাউডস গ্যাদারিং ইন দ্য ডার্ক স্কাই, অন্ধকার আকাশে মেঘ জমা হচ্ছিল। বাট হোয়েন হি ওয়েন্ট টু স্লিপ দি স্কাই ওয়াজ ক্লিয়ার অ্যান্ড ফুল অফ স্টার্স, কিন্তু যখন সে ঘুমোতে গেল আকাশটা ছিল পরিষ্কার এবং তারকাপূর্ণ। দেয়ার ওয়াজ মেনি স্টার্স ইন দ্য স্কাই। হোয়েন হি woke again, he had no idea of the time. That means during the night he woke up once and then he had no sense of time. All he knew that it was the middle of the night. He knew that it was about midnight. Up there in the sky the clouds were rumbling. আকাশে উপরে আকাশে মেঘ গুড়গুড় করছিল। ওয়ার রাম্বলিং মিন্স মেঘের গর্জন হচ্ছিল বা গুড়গুড় করছিল। ইন দ্য অকেশনাল ফ্ল্যাশেস অফ লাইটনিং দে ওয়ার ডেন্স অ্যান্ড ব্ল্যাক। লাইটনিং অর্থাৎ বিদ্যুতের মাঝে মাঝে ঝলকানিতে, এটা ফ্রেজ আন্ডারলাইন করবে কথাটা, ইন দ্য অকেশনাল ফ্ল্যাশেস অফ লাইটনিং, অর্থাৎ বিদ্যুতের মাঝে মাঝে ঝলকানিতে দে ওয়ার ডেন্স অ্যান্ড ব্ল্যাক, সেগুলোকে ঘন এবং কালো দেখাচ্ছিল, মানে মেঘগুলোকে। ইট লুকড অ্যাজ ইফ ইট উইল বি রেইনিং, দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক্ষুনি বৃষ্টি হবে, মানে দেয়ার ওয়াজ দি গ্রেট প্রবাবিলিটি অফ রেইনিং। রেইন উইল হ্যাভ রুইন্ড হিজ স্লিপ, বৃষ্টি তার ঘুমটাকে মাটি করে দিয়েছে। হ্যাভ রুইন্ড কোন টেন্স, না সরি করে দিয়েছে না, করে দিতে পারত। উইন্ড উইল হ্যাভ রুইন্ড হিজ স্লিপ, বৃষ্টি তার ঘুমটাকে নষ্ট করে দিতে পারত, কিন্তু করেনি। হি নিউ, সে জানতো। হোয়েন হি গট আপ ইন দ্য মর্নিং হি ওয়াজ অ্যামাজড, সে যখন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলো সে অবাক হয়ে গেল। অ্যামাজ করতে আবার পেলাম, সারপ্রাইজ, হি ওয়াজ সারপ্রাইজড। দি স্কাই ওয়াজ ক্লিয়ার অ্যান্ড এমটি, আকাশ তো পরিষ্কার খালি। নট আ ট্রেস অফ রেইন ইন দ্য কোর্ট ইয়ার্ড, উঠোনে একটা বৃষ্টিবিন্দুরও চিহ্ন নেই। ট্রেস মিন্স মার্ক, বৃষ্টি হলে তো দাগ থাকবে, কোনো বৃষ্টির চিহ্ন নেই। ওকে, হি ওয়াজ সারপ্রাইজড অ্যান্ড স্যাডেন্ড, সে অবাক হয়ে গেল এবং দুঃখ পেল। দি ক্লাউডস হ্যাড মুভড অ্যাক্রস দ্য স্কাই উইদাউট শেডিং আর ড্রপ অফ রেইন। বালকটি অবাক হলো এবং দুঃখিত হলো, এবং কেন না মেঘ হচ্ছে আকাশ অতিক্রম করে বৃষ্টি না দিয়ে চলে গেছে, বৃষ্টি না দিয়ে আকাশ অতিক্রম করে চলে গেছে। তাহলে হোয়াট মেড দ্য বয় স্যাডেন্ড, দ্য ক্লাউডস had moved across the skies without shedding a drop of rain, and it saddened him to think that he had fallen asleep. এই কথা ভেবে তার দুঃখ হলো যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। had he stayed awake perhaps the clouds would not have disappeared like that, যদি সে জেগে থাকতো তাহলে মেঘ সম্ভবত এইভাবে অদৃশ্য হয়ে চলে যেতে পারতো না। This was the boy's belief. It would have been the season's first rainfall, এটা হতো ঋতুর প্রথম বৃষ্টিপাত।
তাহলে what have we seen so far? In this part of the text, the yesterday's weather condition has been described by the writer. Yesterday, when the boy was going to sleep, he saw or perceived that there was a dense cloud in the sky. A cloud was gathering in the dark sky, and he went to sleep. There was, of course, it began to start gathering of the cloud in the sky, and there was the stars which would be seen then. And after some time, at about midnight, he saw that there was the lightning, and he thought that there would be rain, but the rain did not came. The boy confidently believed that if rain had come, he could know it, and if he had not slept, the rain could come and shed raindrops, and that would be the first rainfall of the season. পরের দিনে আগের দিনে রাত্রে বাড়কে যখন ঘুমাতে গেছিল তখন আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছিল, তারকা খচিত আকাশ ছিল, কিন্তু সে ঘুমিয়ে পড়ে, মধ্যরাত্রে আবার ঘুম ভেঙে যায়, দেখে কি না আকাশে কালো মেঘ এবং বিদ্যুতে ঝলকানি। কিন্তু সে ঘুমিয়ে পড়েছিল এবং মেঘ কিন্তু বৃষ্টি না দিয়ে এরকম নেচে কুদে চলে গেছে, অর্থাৎ বৃষ্টি না দিয়ে চলে গেছে। দিস ইজ দ্য পয়েন্ট অফ সারপ্রাইজ টু দ্য বয়। সেইটা এখানে বলা হচ্ছে, এবং সে দুঃখ পেয়েছে যে বৃষ্টি মেঘ এমন আমাদের বৃষ্টিটা না দিয়েই চলে গেল। দি মান্থ অফ রেইন ওয়াজ স্লিপিং অ্যাওয়ে, হি লুকড আপ ওয়ান্স এগেন অ্যাট দ্য স্কাইজ। বৃষ্টির মাস চলে যাচ্ছিল এবং সে আর একবার আকাশের দিকে তাকালো। নট আ সিঙ্গেল প্যাচ অফ ক্লাউড, একটা চিলতেও মেঘ ছিল না। আর সিঙ্গেল প্যাচ অফ ক্লাউড, আন্ডারলাইন করো, দিস ইজ আ ফ্রেজ। ইউ শুড ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রেজ। Last year you were a student of class 7. I make you realize what is phrase, and in this class the all text should be read by you, and you should find out the phrases also. Always try to find out phrase, and whenever you will be taught clause, then you will find also taught. You will also find out the clause, and that would be very easy for you to understand the language. However, the month of the rain was the sun beat down on his head from a clear sky. In the fierce heat, he walked between the fields. His body was on fire, his throat dry. After crossing several fields, he saw a large tree in which sat a Persian wheel turned gently. The sun beat down on his head from the clear sky. There was no cloud, and the sun could clearly shone on the boy's body, and he felt fierce heat. তার তীব্র গরম অনুভব হলো। In spite of that, he walked between the fields. His body was on fire, his throat was very much dry. After crossing several fields, he saw a large tree. It was a it was like he had reached an oasis in the he saw a large tree in whose shade a Persian wheel turned gently. It was like he had reached an oasis in the middle of a desert. He reached the shelter of the tree, splashed the cool water from the Persian wheel on his dusty feet. Then he washed his hands and face and drank his fill. তাহলে
What did the boy saw? Under the shade of a large tree, a Persian wheel. It was turning gently. It was like he had reached an oasis. The Persian wheel seemed to be an oasis. Oasis মানে মরুদ্যান in the middle of a desert. মরুভূমির মাঝখানে যেমন মরুদ্যান থাকলে সবাই খুশি হয়, সেখানে জল টল পাওয়া যায়, খাওয়া দাওয়ার পাওয়া যায়। Similarly, the Persian wheel was like an oasis to the boy. He reached the shelter of the tree and splashed the cool water from the Persian wheel. সে কী করলো না, সেই গাছের ছায়ায় গিয়ে সেই জলে ঝাপটা নিল পার্সিয়ান হুইল থেকে তার ধূলিপূর্ণ পায়ের উপরে। দেন হি ওয়াশড হিজ হ্যান্ডস অ্যান্ড ফেস অ্যান্ড ড্র্যাঙ্ক হিজ ফিল। তারপরে সে কী করলো, তার হাত মুখ ধুলো এবং হি ড্র্যাঙ্ক ওয়াটার টু হিজ ফুল স্যাটিসফ্যাকশান, পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে হি ড্র্যাঙ্ক ওয়াটার ফ্রম দ্য পার্সিয়ান হুইল। এইখানে তোমার সাথে খুব মিলে গেল আর কি। তুমি এক্ষুনি বলছি না, আই লাইক সামার বিকজ ইন দ্যাট সিজন আই কুড ইট এ লট অফ আইসক্রিম। তো গ্রীষ্মকালে আমাদের ঠান্ডাটাই ভালো লাগে বেশিরভাগ, কিন্তু ঠান্ডাটা পরিমিত পরিমাণে না নিতে পারলে শরীরটা খারাপ হঠাৎ করে যায়। নাও দিস ইজ দ্য সেকেন্ড পার্ট অলসো, বাট ইয়োর ফার্স্ট ডেজ রিডিং শুড নট বি সো লং. You should read up to this part, amazed, page number 19, or if you can, you may study well. Okay, তাহলে আমরা এই অ্যামাজ পর্যন্ত ছবিটার দেখো, when he got up in the morning he was amazed. এই অবধি পড়া থাকবে। আজকে 24, ঠিক আছে? এনি কোয়ারিজ? কোনো প্রশ্ন আছে? কোয়ারিজ মানে প্রশ্ন। ঠিক আছে।